Good afternoon. Thank you for joining Oyo State today on BCOS television. I am Belumi Asende. The state governor, Engineer Seyi Makinde, has approved the extension of the curfew imposed on 10 local government areas bordering the Old Oyo National Park by 24 hours. This was made known by the Secretary to the state government, Professor Musiba Babatunde, in a memo issued yesterday. Recall that the state government had announced the 4 p.m. to 8 a.m. curfew in the 10 local government areas on June 23, 2026. With this extension, the curfew, which was to last for 48 hours, in the first instance, will continue till Saturday, June 27, 2026. The affected local government areas are Orire, Orelope, Irepo, Shaki West, Shaki East, Atisbo, Itesiwaju, Iseyin, Olorunsogo, and Atiba. Retired heads of service and permanent secretaries in Southwest Nigeria have been urged to leverage their wealth of experience, expertise, and institutional knowledge to support efforts aimed at addressing the socio-economic and governance challenges facing the country. The call was made at the 11th Quarterly General Meeting of the Association of Retired Heads of Service and Permanent Secretaries Southwest Nigeria, held in Ibadan, the Oyo State capital. Our reporter for Lashade Akintola has the details. The meeting brought together retired head of service, permanent secretaries, senior public servants, and government officials from across Southwest region to deliberate on issues relating to governance, public service administration, security, and national development. Declaring the meeting open on behalf of Governor Seyi Makinde, the Deputy Governor of Oyo State, Barrister Bayo Lawal, urged members of the association to continue offering intellectual support and administrative guidance towards tackling the nation's numerous challenges. Barrister Lawal observed that insecurity did not develop overnight but evolved gradually over time, stressing the need to deliberate actions to rebuild institutional values and strengthen governance structures. This body is called upon to really sit down, make proposals to other regions, so that if they don't know or they are not aware, make them know that to really develop, we have to go the path of regions. We shouldn't go unitary anymore. And the essence of that is to de-amalgamate. And we are trying under democracy to de-amalgamate regional development, regional commission, regional heads of service and permanent secretaries, and so on and so forth. Delivering the keynote address, the chairman of the Oyo State Civil Service Commission, Alhaji Kamoru Adeibigbe, underscores the importance of engaging experienced retired public servants in nation building and policy formulation. He commended the administrations of Governor Seyi Makinde for recruiting more than 30,000 workers across critical sectors, including education, healthcare, and security, as part of effort to strengthen public service delivery. Strategic succession plan in civil service of any state is key and will not be toyed with by any government. And therefore, I advise the association in the Southwest Bank region of Nigeria to double its efforts as supporting only the aspirators for political power in our region who have physical developmental plans for the civil public service in our region and the society at large. In his address titled Back to the Source, the regional president of the association, Barrister Demola Badejo, explained that the team underscores the need to return to the foundational principle of visionary leadership, integrity, and selfless service exemplified by renewed statements such as late Chief Obafemi Awolowo and late Chief Simon Adebo. Barrister Badejo also highlighted this association's 7-point agenda designed to deepen collaboration between retired public servants and governments across the Southwest region. I therefore urge the political class, Your Excellency, to draw more deliberately from this pool of tested and experienced administrators within our state associations. Their wealth of experience can help address the multifaceted socio-economic challenges confronting our society today.
In a goodwill message, the head of service of Oyo State, Dr. Adenike Fashino, paid glory tribute to retired civil servants for their invaluable contribution to public administrations and national development. She reaffirmed the state's commitment to civil service reform through the development of technology, promotion of accountability, merit-based advancement, and mentorship programs aimed at grooming the next generation of public sector leaders. Earlier in his welcome address, the chairman of the Association of Retired Head of Service and Permanent Secretary of Oyo State Chapter, Chief Adebisi Adeshola, commended Governor Seyi Makinde for prioritizing workers' welfare, public service reforms, and security in the state. Of public and civil services from across the southwest Nigeria is not only to wine and dine, but to look forward and peep into a cloudy horizon. And the future beckons us to remind ourselves to share our experiences as veterans and to advance our nation. Also speaking, the chairman of planning committees and former regional president of the association, Overseer Ebenisa Okebukola, appreciated participants for their attendance and active contribution to the success of the meeting, encouraging members to ensure the implementation of resolutions reached during the deliberations. The meeting concluded with a renewed commitment by members to continue supporting governments at all levels through policy advice, mentorship, and advocates for reform that will promote good governance, effective public service delivery, and sustainable development across Southwest Nigeria and the nation at large. Folashade Akintola, BCOS News. The Federation of Muslim Women in Nigeria, FOMWAN, has unveiled plans for its 40th anniversary celebration with a week-long lineup of activities aimed at reflecting on the organization's contributions to societal development and empowering communities. The announcement was made during a courtesy visit by the leadership of FOMWAN to the management of the Broadcasting Corporation of Oyo State, BCOS, at Ilia Kedi, Orita Bashun, Ibadan. Leading the delegation, the Amira of FOMWAN, Dr. Latifat Dairo, said the visit was to further strengthen the long-standing relationship between the organization and BCOS, while also seeking the corporation's partnership in creating awareness for the anniversary activities. Dr. Dairo highlighted the contributions of FOMWAN to national development through educational initiatives, orphanage services, women empowerment programs, and other humanitarian interventions that have positively impacted lives over the years. Speaking on the anniversary program, she explained that activities would commence with a press conference on July 6 and culminate into a grand finale on July 12, 2026. She noted that the celebration would provide an opportunity to reflect on the organization's achievement over the past 4 decades and chart a course for the future. Responding on behalf of the chairman of BCOS, Chief Mrs. Dotun Laito, the general manager, Mrs. Taiwo Adibowale, commended FOMWAN for its contributions to community development and assured the organization of the corporation's continued support in promoting programs that foster social progress and public enlightenment. Mrs. Adibowale also appealed for prayers and collective effort towards the safe release of the abducted teachers and students in Orire local government area. The courtesy visit was attended by members of the corporation's management team and officials of FOMWAN. BCOS website is now on Niger TV app and you can watch us from any part of the world. BCOS website is live. Kindly visit www.bcostv.com. You can also watch us on GoTV channel 134 and channel 113 on Star Times. And now before I go, contribute your own quota to move Oyo State forward. And that ends Oyo State today. Thank you for joining us. Good afternoon.
issue of Nigerian borrowing, want to look at it from your own point of view. What do you say to it? Borrowing to pay off debts or borrowing to take up, some developmental programs in the nation. Are we really in the right state? Are we doing what we are supposed to do? Honestly speaking, nothing basically is wrong with borrowing. But in this country, we have major problems. Me as an accountant, the accountant in me, I look at our system. I can't see accountability. I can't see sometimes sincerity of purpose. So why are we borrowing? Ẹ káàsán, a kú iṣẹ́ látàárọ̀. Ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni mo mú wá fún yín. Bùnmi Elégbèdé lórúkọ tèmi. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ti buwọ́lu àfikún wákàtí 24 òfin ìséde tó wà lórí àwọn ìjọba ìbílẹ̀ 10 tí wọ́n mú létí igbó ọba Ọ̀yọ́lé. Èyí jẹyọ nínú àti wà fún wákàtí 48 ni yóò tẹ̀síwájú títí di ọjọ́ àbámẹ́ta ọjọ́ 17 oṣù yìí. Àwọn ìjọba ìbílẹ̀ tọ́rọ̀ kàn ní ìjọba ìbílẹ̀ Oríire, Orílópé, Ìrẹ́pọ̀, Ìwọ̀ Oòrùn Ṣakí, Ìlà Oòrùn Ṣakí, ìjọba ìbílẹ̀ Àtísbò, Ìtẹ̀síwájú, Ìsẹ́yìn, Ọlọ́run ṣògo pẹ̀lú ìjọba ìbílẹ̀ Àtìbà. Àwọn olórí òṣìṣẹ́ ọba àtàwọn akọ̀wé ìjọba tó ti fẹ̀yìntì lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìí ni wọ́n ti gbà níyànjú láti ṣàmúlò àwọn ìrírí àti ìmọ̀ wọn fi wá ojútùú sí ìṣòro ètò ọrọ̀ ajé ohun amúlùdùn àti ìṣèjọba rere tó ń bá. Lórí àwọn ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú ìṣèjọba, àkóso ẹ̀ka iṣẹ́ ọba, ètò ààbò àti ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè yìí lápapọ̀, nígbà tó ń ṣíde ìpàdé yìí lórúkọ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé, igbákejì gómìnà Amòfin Báyọ̀ Lawal rọ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ náà láti túbọ̀ máa lo àwọn ìrírí tí wọ́n ti ní nídìí àkóso àti ìtọ́nisọ́nà fi wá ojútùú sí ọ̀pọ̀ ìpèníjà tó ń kojú orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Amòfin Lawal wòye wípé àìsí ààbò tó péye kì í ṣe ohun tó bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ kan, bí kò ṣe ohun tó bẹ̀rẹ̀ díẹ̀díẹ̀ tó ti wá di nǹkan ńlá mọ́ wa lọ́wọ́. Ó tẹnumọ́ ìdí tó fi yẹ kí wọ́n máa jíròrò lórí ìdí tí àtúntò fi lè bá orílẹ̀-èdè yìí àti bí ẹ̀ka ìṣèjọba wa ṣe lè dúró ro sí i. Nígbà tó ń gbé ọ̀rọ̀ rẹ̀ kalẹ̀, alága fún àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ ọba ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Alhaji Kamorudeen Adéríbigbé mẹ́nubà pàtàkì ṣíṣe àmúlò ọgbọ́n ohun ìmọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ ọba
tó ti fẹ̀yìntì yìí nídìí mímú ìgbéga bá orílẹ̀-èdè wa àti ṣíṣe àgbékalẹ̀ àwọn òfin àti ìlànà mìíràn. Ó mọrírì ìṣèjọba gómìnà Ṣèyí Mákindé fún bó ṣe gba àwọn òṣìṣẹ́ ọba tó lé ní 30,000 jákèjádò àwọn ẹ̀ka tó ṣe kókó sí iṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, nínú èyí tí a ti rí ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́, ẹ̀ka ètò ìlera àti ẹ̀ka ètò ààbò gẹ́gẹ́ bí ara ìgbìyànjú ìjọba láti túbọ̀ ró ẹ̀ka iṣẹ́ ọba. Àwọn gangan ni gbádùrú iṣẹ́ fún ìjọba láti gbé nǹkan ṣe fún ìjọba pé àwọn máa pẹ́ lẹ́nu iṣẹ́. Àwọn olóṣèlú bí ọdún 4, 5, 6 ni tó bá pẹ́ jù 8. So iṣẹ́ tíjọba fẹ́ ṣe tí ò bá sí kí àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba mójútó dáadáa, iṣẹ́ yọkàn wọlé ni. Torí náà àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba wọ́n gbọ́dọ̀ mójútó wọn dáadáa, kán dẹ̀ fi ọkàn ṣiṣẹ́, kán fi tọkàn tara ṣiṣẹ́, tó fi jẹ́ pé tí àwọn olóṣèlú bá gbé sílẹ̀ kí wọ́n ṣe, kí wọ́n lè pé àwọn aráàlú kán lè jàǹfààní ẹ̀ dáadáa. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ èyí tó pe àkórí rẹ̀ ní pípadà sí orírun, ẹni tí í ṣe ààrẹ ẹgbẹ́ náà lẹ́kùn yìí, amòfin Démọ́lá Bádéjọ, ṣe àlàyé wípé àkórí náà ni wọ́n mú láti jẹ́ kí àwọn tọ́rọ̀ kàn mọ ìdí tó fi yẹ kí wọ́n padà sí ìpìlẹ̀ ìlànà ìṣèjọba gẹ́gẹ́ bí àwọn aṣíwájú tó ní àfojúsùn rere, àwọn tó ní ìwà ọmọlúàbí àti àwọn tó ṣetán láti fi ara wọn jìn gẹ́gẹ́ bí àwọn aṣáájú kan lórílẹ̀‐èdè yìí, bí èèkàn àwùjọ kan olóògbé olóyè Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ àti olóògbé olóyè Simeon Adébọ̀ ṣe àfihàn rẹ̀. Àmọ́ ní èyí tó wà fún níní àjọṣepọ̀ tó gún láàrin àwọn òṣìṣẹ́ ọba tó ti fẹ̀yìntì àtàwọn ìjọba lẹ́lẹ́kajẹ̀ka lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìí. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, olórí àwọn òṣìṣẹ́ ọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀mọ̀wé Adéníkẹ́ Fáṣínà mọrírì àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì náà fún ipa takuntakun tí wọ́n ń kó nídìí àkóso iṣẹ́ ọba àti ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè yìí. Ó tẹnumọ́ ìlànà àtúntò èyí tó dé bá iṣẹ́ ọba ní ìpínlẹ̀ yìí láti pàṣẹ ìmọ̀ ẹ̀rọ òde òní, mímú ìgbéga bá kíkó àkóyawọ́ láàrin àwọn òṣìṣẹ́ ọba àti mímú ìgbéga bá àwọn òṣìṣẹ́ ọba láìṣègbè, tó fi mọ́ àwọn ètò tó wà fún àwọn aṣíwájú tó ń tọ́ni sọ́nà, èyí tí àwọn àfojúsùn yìí jẹ́ láti lè ṣe àwọn òṣìṣẹ́ ọba ìran tó ń bọ̀ tí yóò jẹ́ aṣíwájú ní ẹ̀ka náà jìnnà gẹ́gẹ́ bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ. Ṣáájú nínú ọ̀rọ̀ ìkíni káàbọ̀ rẹ̀, alága fún ẹgbẹ́ àwọn olórí òṣìṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ tó ti fẹ̀yìntì àtàwọn tó ti fi ìgbà kan rí jẹ́ akọ̀wé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ olóyè Adébísí Adéṣọlá gbóṣùbà fún gómìnà Ṣèyí Mákindé fún bó ṣe mú ìdẹ̀rùn àwọn òṣìṣẹ́ ọba àti mímú àtúntò bá ẹ̀ka iṣẹ́ ọba tó fi mọ́ ìdúróore ètò ààbò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́kùnkúndùn. Bákan náà, nígbà tóun náà sọ̀rọ̀ níbi ètò yìí, alága ìgbìmọ̀ tó ṣe kò kárí ètò náà àti ẹni títún ṣe ààrẹ fún ẹgbẹ́ náà lẹ́kùn yìí, Ebenezer Òkèbùkọ́lá, ó mọrírì àwọn olùkópa tó kópa níbi ìpàdé àpérò náà àti ipa takuntakun tí wọ́n kó sí àṣeyọrí ìpàdé yìí. Ó wáá rọ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ náà láti rí dájú wípé gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n bá fi ẹnu kò lé lórí níbi ìpàdé àpérò yìí ni wọ́n ṣe àmúlò rẹ̀. Ìpàdé náà ni wọ́n parí pẹ̀lú fífìdí ìfaraẹnijìn wọn múlẹ̀ sí i lákọ̀tún láti máa ṣe ìrànwọ́ fún àwọn ìjọba lẹ́lẹ́kajẹ̀ka nípa fífún wọn ní ìmọ̀ràn lórí àwọn ètò tí wọ́n bá ń ṣe, títọ́ wọn sọ́nà tó tọ́ àti èyí tó yẹ, tó fi mọ́ dídábàá mímú àtúntò bá àwọn ẹ̀ka tó bá yẹ, èyí tí yóò pèsè ìṣèjọba rere ní ẹkùn yìí, tí yóò sì tún mú kí ẹ̀ka iṣẹ́ ọba kó túbọ̀ tún múnádóko sí i lọ́nà tí ìdàgbàsókè yóò fi bá ẹkùn ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ wa àti orílẹ̀-èdè yìí lápapọ̀. Olúwaṣeun Akínọ̀sùn ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS.
agbáríjọpọ̀ ẹgbẹ́ àwọn obìnrin mùsùlùmí lórílẹ̀‐èdè Form 1 ti ṣíṣọ lójú àwọn ètò rẹ̀ fún àjọ̀dún 40 ọdún pẹ̀lú onírúurú ètò ọlọ́sẹ̀ kan èyí tí wọ́n là kalẹ̀ tí àfojúsùn rẹ̀ wà láti ṣe àṣàrò lórí àwọn ipa tí ẹgbẹ́ náà tí kò sí ìdàgbàsókè àwùjọ àti ríró àwọn agbègbè lágbára sí i. Èyí jẹyọ lásìkò àbẹ̀wò tí àwọn aṣáájú ẹgbẹ́ Form 1 ṣe sí ìgbìmọ̀ alákòóso iléeṣẹ́ BCOS ilé akéde oríta Bàṣọ̀rúnbí ẹni tó léwájú ikọ̀ náà Amira àti ẹgbẹ́ Form 1 ọ̀mọ̀wé Latifat Dairo ṣàlàyé pé àbẹ̀wò ọ̀hún ni yóò tún ró ìbáṣepọ̀ ọlọ́jọ́ pípẹ́ lágbára sí i láàrin ẹgbẹ́ Form 1 àti iléeṣẹ́ BCOS. Ó sì tún béèrè fún àjọṣepọ̀ tó wà nídìí ìpolongo àti ètò fún ti àjọ náà tí yóò ṣe. Ọ̀mọ̀wé Dairo mẹ́nuba àwọn ipa tí ẹgbẹ́ Form 1 ti kó sí ìdàgbàsókè ilẹ̀ yìí láti pàṣẹ àwọn àfojúsùn lágbọn ètò ẹ̀kọ́ nínú ọwọ́ rẹ̀ sí àwọn ọmọ òrukàn, ètò ìrónilágbára fún àwọn obìnrin àti iṣẹ́ àánú mìíràn fún ọmọnìyàn. Wọ́n sì tún la ipa rere nínú ìgbé ayé àwọn èèyàn látọ̀pọ̀ ọdún sẹ́yìn. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí ètò náà, ó ṣàlàyé pé àwọn òkanjọ̀kan ètò tí wọ́n là kalẹ̀ ni yóò gbérasọ pẹ̀lú ìpàdé oníròyìn lọ́jọ́ 6 oṣù keje ọdún yìí tí àṣekágbá rẹ̀ yóò sì wáyé lọ́jọ́ 12 oṣù keje ọdún yìí kan náà. Ó wòye pé ayẹyẹ yìí yóò pèsè àǹfààní fún ẹgbẹ́ náà láti ṣe àṣàrò lórí àwọn àṣeyọrí ilẹ̀ láti 40 ọdún sẹ́yìn kí wọ́n sì tún lè jíròrò nípa bí ọjọ́ iwájú àjọ náà yóò ṣe rí. Nígbà tó ń bá ikọ̀ náà sọ̀rọ̀ lórúkọ alága iléeṣẹ́ BCOS olóyè arábìnrin Dọ̀tun Láìtàn, gíwá iléeṣẹ́ wa arábìnrin Táíwò Adébọ̀wálé gbóríyìn fún ẹgbẹ́ Form 1 fún ipa tó ń kó sí ìdàgbàsókè agbègbè. Bákan náà ló fọwọ́ ìdánilójú sọ̀yà pé iléeṣẹ́ BCOS yóò tẹ̀síwájú láti máa ṣùgbà àti ṣíṣe àgbélárugẹ àwọn ètò tí yóò ṣàmúgbòrò ìlọsíwájú àwùjọ àti líla àwọn aráàlú lọ́yẹ̀. Arábìnrin Adébọ̀wálé tún béèrè fún àdúrà àti ìfọwọ́sowọ́pọ̀ fún ìdóòlà